Hello everyone, good evening. So, welcome to today's session. So, can you ask your friends also to join the class? And can you guys please join YouTube live? So, we'll be recording your attendance from YouTube live chat itself. So, you can post your name and your college name in YouTube live. Yes, so we'll start our class. Let me share my screen. Yeah, so hope my screen is visible to you all. Can I get a quick yes, no, guys? Yes, right. So in the previous sessions, we have seen what are the applications of artificial intelligence in different industries, different sectors లో ఎలాగా artificial intelligence అనేది ఉన్నది అని we have seen we have seen ample number of examples of how it works and how it is contributing in each different industries. Correct. So in today's class, what we are going to do is we are going to do two practicals. Okay. So the first one is టెక్స్ట్ అనాలిసిస్ విత్ ఓపెన్ సోర్స్ ఎన్ఎల్పి టూల్స్. ఓకే, అంటే ఏదైనా ఒక టెక్స్ట్ ప్రొవైడ్ చేస్తే దాన్ని అది హౌ ఈజ్ ఇట్ అనలైజింగ్ దట్ పర్టిక్యులర్ టెక్స్ట్ అని వీల్ అండర్స్టాండ్. సో ఫర్ దిస్ ప్రాక్టికల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ ఓఎన్ టూల్స్. ఓఎన్ టూల్స్ అనే ఒక అప్లికేషన్ ని వెబ్ అప్లికేషన్ దట్ ఈస్ అన్ వెబ్ యాప్. సో వీఆర్ గోయింగ్ టు యూస్ దట్ పర్టిక్యులర్ వెబ్ యాప్ టు డూ దిస్ పర్టిక్యులర్ ప్రాక్టికల్. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏంటంటే so what we are going to do is we are going to give some input sample text, like news articles gani, speeches gani, or any article. Okay, then your your material ఏదన్నా ఇవ్వచ్చు అనమాట, ఎనీ టెక్స్ట్ శాంపుల్ యూ కెన్ గివ్. సో ఆఫ్టర్ దట్ వాట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ ఈస్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్లోర్ వర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ, కీవర్డ్స్ అండ్ సెంటిమెంట్. ఓకే, ఒక పర్టిక్యులర్ వర్డ్ ఎన్నిసార్లు ఫ్రీక్వెంట్ గా వచ్చింది, ఓకే, ఏ వర్డ్ ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ గా వచ్చింది, ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రిపీట్ అయింది, అండ్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ కీవర్డ్స్ ఇన్ దట్ పర్టిక్యులర్ టెక్స్ట్. ఇచ్చిన టెక్స్ట్ శాంపుల్ టెక్స్ట్ లో మెయిన్ కీవర్డ్స్ ఏంటి, అండ్ ఇచ్చిన శాంపుల్ టెక్స్ట్ లో యొక్క సెంటిమెంట్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద ఎమోషన్ దట్ పర్టిక్యులర్ టెక్స్ట్ ఈస్ క్యారీయింగ్. All that we'll understand. Okay, and we'll also understand how NLP extracts meaning from that particular text. NLP టెక్నిక్ మనం ప్రొవైడ్ చేసిన టెక్స్ట్ లో నుంచి మీనింగ్ ని ఎలా ఎక్స్ట్రాక్ట్ చేసింది కూడా విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఓకే, సో దట్ ఈస్ వన్ ప్రాక్టికల్. కమింగ్ టు ద నెక్స్ట్ వన్, వీఆర్ గోయింగ్ టు డూ దిస్ యాజ్ వెల్. దిస్ ఈస్ by using Google teachable machine అనమాట. సో one is NLP which is like text. So the other one is for images. ఓకే, సో ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నామంటే వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రైన్ ఏ బేసిక్ ఇమేజ్ క్లాసిఫైయర్ యూజింగ్ వెబ్ క్యామ్ ఇమేజెస్. Okay, for this practical purpose, I am not going to turn on my webcam. I'll download some images from online and then upload those images. Okay, and then observe how the model learns. అసలు ఆ మోడల్ ఇమేజెస్ తీసుకుని ఎలా ట్రైన్ అవుతుంది బై ఇట్ సెల్ఫ్ యూజింగ్ గూగుల్ టీచబుల్ మెషిన్. సో గూగుల్ టీచబుల్ మెషిన్ అనేది ఒక వెబ్ యాప్ అనమాట అగైన్. So it's a tool which will take images from you and train its model. ఓకే, ఆ మోడల్ని ట్రైన్ చేసుకుని ఇట్ విల్ ప్రిడిక్ట్ అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీఆర్ గోయింగ్ టు ట్రైన్ 2 ఇమేజ్ కేటగిరీస్. ఒక కేటగిరీలో వీ హ్యావ్ ఆల్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్ అండ్ ఇన్ ద అదర్ కేటగిరీ వీ హ్యావ్ ఆల్ నాట్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్. ఓకే, సో హియర్ వీ హ్యావ్ 2 ఇమేజ్ కేటగిరీస్. One is with all the images of smiling faces and the other one is with images of not smiling faces. Okay, then we are going to learn how the model learns to classify. అంటే ఆ మోడల్ ఎలా క్లాసిఫై చేస్తుంది అని చెప్పి విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ అనమాట. ఓకే, సో నౌ ట్రై ఫీడింగ్
images of people with different skin tones, facial features, etc. So after training that particular model, what we are going to do is we are going to feed and test a model ni we'll be testing anamata. Like if we give some random image, we should identify if it is able to classify this particular new image as smiling image or not smiling image. Okay, simple ga cheppalante గూగుల్ టీచబుల్ మెషిన్ అనేది ఒకటి ఉంటుంది. సో, దాంట్లో మనం ఇమేజెస్‌ని క్లాసిఫై చేసుకోవచ్చనమాట. ఓకే. ఇట్ విల్ హావ్ సమ్ ప్రీ ట్రైన్డ్ ప్రీ ట్రైన్డ్ మోడల్స్. ఓకే. ఆ మోడల్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని వెన్ వి పుట్ దీస్ ఇమేజెస్, సో, ఇట్ విల్ మనం ఫస్ట్ ట్రైన్ చేయడానికి విల్ ప్రొవైడ్ సమ్ డేటా. స్మైలింగ్ ఇమేజెస్ ఒక కేటగరీ, నాట్ స్మైలింగ్ ఇమేజెస్ అనేది ఇంకొక కేటగరీ. ఓకే. సో, యూ హావ్ 2 క్లాసెస్ దేర్. అండ్ దెన్ వీల్ అబ్జర్వ్ హౌ ఇట్ ఈస్ learning, how the model is learning from the provided data. ఓకే. వన్స్ ద లెర్నింగ్ ఈస్ డన్, మోడల్ ట్రైనింగ్ ఎప్పుడైతే అయిపోయిందో, దెన్ విల్ టెస్ట్ ద మోడల్. ఎంతవరకు నేర్చుకుంది, హౌ ఫార్ ఇట్ హ్యాస్ లెర్న్డ్ అని చెప్పి. ఓకే. ఎంతవరకు నేర్చుకుంది అని విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. ఎలా టెస్ట్ చేస్తాము అంటే, అగైన్ విల్ అప్లోడ్ అనదర్ పిక్చర్ అనమాట. బీ ఇట్ స్మైలింగ్ ఆర్ నాట్ స్మైలింగ్. ఓకే. దెన్ యువర్ మోడల్ షుడ్ కరెక్ట్లీ ఐడెంటిఫై ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఎ స్మైలింగ్ ఇమేజ్ ఆర్ నాట్ స్మైలింగ్ ఇమేజ్. ఓకే. గాట్ ఇట్. సో, కరెక్ట్‌గా ఐడెంటిఫై చేస్తుందా లేదా, ఆర్ కరెక్ట్‌గా క్లాసిఫై చేస్తుందా లేదా అని చెప్పి విల్ హావ్ టు ఐడెంటిఫై. రైట్. సో, ఒకవేళ క్లాసిఫై చేసింది అనుకుంటే, మనం స్మైలింగ్ ఇమేజ్ అప్లోడ్ చేశాక, లెట్స్ సే ఇట్ హాస్ ఐడెంటిఫైడ్ ఇట్ యాస్ ఎ స్మైలింగ్ ఇమేజ్, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ ద మోడల్ ఈస్ వర్కింగ్ యాస్ ఎక్స్‌పెక్టెడ్. ఆర్ ఒకవేళ సరిగ్గా ఇఫ్ ఇట్ డిడ్ంట్ క్లాసిఫై ఇట్ యాస్ స్మైలింగ్, దెన్ వీ కెన్ సే దట్ మోడల్ హ్యాస్ సమ్ బయాస్ ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. Okay, got it. So we are going to experiment on these 2 tools in today's class. Okay. If you're ఇంకా కొంచెం ఏమైనా డౌట్స్ ఉన్నా కానీ when we are discussing, when we are doing this practical on screen, then you'll be able to understand. Okay, still if you have any doubts, you can still ping in the live chat. Got it. So yes, let us start with the first this thing. Okay, image Google teachable machine తో స్టార్ట్ చేద్దాం. Got it. So let me open Google teachable machine. Those who are attending on laptops, you can follow along with me. Yes. So what you'll have to do is you go to Google and search for Google teachable machine. Okay. So you click on the first link and then you can click on get started. Get started tarvata, you have 3 options here. What are those options? Image project, audio project, post project. ఓకే. సో, ఇక్కడేంటంటే ఇమేజ్ కంప్లీట్‌లీ ఇట్ విల్ బి ట్రైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇమేజెస్ అన్నమాట. ఓకే. లైక్ అగైన్ ఫర్ క్లాసిఫైయింగ్ అండ్ ఆల్. అండ్ ఆడియో ప్రాజెక్ట్ ఏంటంటే లైక్ ఆడియో రిలేటెడ్, సౌండ్ రిలేటెడ్, ఆడియో రిలేటెడ్ యూజ్ కేసెస్ అన్ని యూ కెన్ యూజ్ దిస్ ఆడియో ప్రాజెక్ట్. అండ్ కమింగ్ టు పోస్ట్ ప్రాజెక్ట్, ఇట్ విల్ బి ట్రైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ ఇమేజెస్ ఓన్లీ. బేసికల్లీ ఇది ఎందుకు ఎక్కువ యూజ్ చేస్తామంటే టు చెక్ ఇన్ వాట్ పోజ్ యూ ఆర్. Okay, for example, this is mainly useful for those who are training. Ante for example, AI manaki yoga teaching anukondi. Okay, for example, AI is teaching you yoga online. Okay, then మనం కరెక్ట్ గా యోగా ప్రాపర్ గా కరెక్ట్ పోజ్ లో చేస్తున్నామా లేదా అని చెప్పి AI should be able to understand, right? If we are not putting that exact pose properly, then it should correct us. Correct. So అలాంటి యూస్ కేసెస్ కి you can select this post project. Okay. So now for our use case, let's select image project. Got it. So after logging in, you're going to create a new project and selecting this image project. Okay. Again, here you'll have 2 models anamata. One is standard image model and the other one is embedded image model. Okay. Most of the use cases ki we can use this standard image model. Okay. Whereas coming to this embedded image model, this is like advanced version anamata. Okay. Again, it will require some specific hardware. Okay. So basically image model use cheskovalanunte embedded image model ni, then it will require some specific hardware anamata. We'll have to check if we have all the given hardware setup or not. Okay, got it. So for now for our use case, let's use this standard image model itself. Okay. Yes.
సో ఇక్కడ మనకి when I click on image model, I have got this interface. ఈ ఇంటర్ఫేస్ వచ్చిందనమాట. సో ఇక్కడ ఏంటి, if you see here, we have something called as class. ఓకే, క్లాస్ 1, క్లాస్ 2. సో క్లాస్ 1, క్లాస్ 2 అంటే ఏంటంటే డిఫరెంట్ కేటగిరీస్ అనమాట. సి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఇందాక ప్రాక్టికల్ క్వశ్చన్లో ఏం చూసాము, వీ హ్యావ్ సీన్ two categories, smiling, not smiling. So here in our use case we have two classes. ఒక క్లాస్ ఏంటి స్మైలింగ్, ఇంకొకటి నాట్ స్మైలింగ్. ఆల్సో యూ కెన్ యాడ్ అనదర్ క్లాస్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ 3 categories, you can add another class based on your preference or based on your requirement. Got it? Let me delete this now. So yes, so class 1, let me name it as smiling faces. And class 2, let me name it as not smiling faces. Okay, so ఇప్పుడు నా క్లాసెస్ ని I have renamed it into smiling faces and not smiling faces. Okay, so ఇప్పుడు ఏంటి, I need to add image samples. ఇప్పుడు what it is asking now, it is asking me to add some image samples అన్నమాట. Like స్మైల్ ఈ మోడల్ని నేను ట్రైన్ చేయాలి అంటే I need to provide some data. Correct? So smiling faces ని ఐడెంటిఫై చేయాలంటే what type of data should I provide? I should provide it some images. Correct? So let me find some images online. So again you'll have two options anamata. One is webcam and the other one is to upload. Okay, webcam ante you can turn on your camera and click your own photos. Smiling, మీరు స్మైల్ చేస్తూ you can click some 50 images, and not smiling lo again you can open your webcam and click some 50 images of yourself when you're not smiling. Okay, you can put different expressions and not smiling. Except smiling, you can put any other expressions. Got it? So another option ఏంటంటే I can upload it from my computer, like నా local నుంచి I can upload అనమాట. So let me download some images from online. Let me open Kaggle. So Kaggle అనేది website. So here you can find multiple number of data sets అనమాట. So whenever if you want to download any sort of data set, you can always opt for Kaggle. Kaggle నుంచి you can download whatever data set you want. Okay, so data sets. Let me search for smiling or not. Okay. So here I've got one data set. Ain't smiling or not అని చెప్పి I've searched in Kaggle and I've chosen it. So ఇక్కడ నాకు I have many number of images. See, non-smile category లో I have 603 files. అంటే 603 images ఉన్నాయన్నమాట. Okay. Whereas in smile, let me click on this. Smile లో నాకు ఎన్ని ఉన్నాయి, 600 files ఉన్నాయి. So if you see here, non-smile I have 603 images, whereas in smile I have 600 images. So now I'm going to download all these images and upload those images in my model. Okay, నా model ని ట్రైన్ చేయడానికి నేను ఈ images ని యూజ్ చేయాలనుకుంటున్నా. ఓకే, అండ్ తర్వాత ఇంకేం ఉన్నాయి నాకు, టు టెస్ట్ ఆల్సో I have some images. Okay, final after training your model, just to test my model if it is working exactly or not, I can use this test folder kuda. Got it? So now let's explore how this actually works. Okay, so let me download the dataset first. See, ikkada meeku options istha anamata. So after selecting this particular dataset, you can click on download. Okay, download chesin tarvata you can download dataset as zip file directly. Okay. Okay, so it has downloaded me the data file. Zip file ga download cheskunna, and then I am opening this. Expand chesaka. Then I have now 3 folders. Non-smile category lo okati, smile okati, test okati. Right? Non-smile category will have all the images of human faces who are not smiling. Okay, smile lo emuntayi, who are all smiling. And test lo emuntayi ante, I can basically, after training my model, I can basically use these images which are there in test for testing purpose. Okay, now let's see how this works.
Let me upload. Smiling. Wait. Let me drag and drop directly. Okay. Smiling faces loki I drag and drop చేసా అనమాట. డెడ్ గా ఆ ఎంటైర్ ఫోల్డర్ ని డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్ చేసేసా. అండ్ నాన్ స్మైలింగ్ లోకి అగైన్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు జస్ట్ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. Sorry. Upload and then and drag. Yes. So entire folder I have dragged and dropped. Correct. So smiling faces lo I'm training with some 600 images, and not smiling images ni not smiling faces lo I'm training with some 603 image samples. Okay. So I have two categories now. Okati smiling faces and ingokati not smiling faces. If you see the images here, ikkada sample images chusna gani you can identify all the smiling images. Right? Not smiling lo they are with some other expressions. Correct. So after uploading my data, na data set ni upload chesin tarvata what I'm going to do is I'm going to train my model. Okay. ఈ మోడల్ ని నేను ట్రైన్ చేయడానికి ఐ డోంట్ హ్యావ్ టు రైట్ ఎనీ కోడ్ ఆర్ సంథింగ్. ఆ కోడ్ అంతా కూడా ఇట్ హ్యాస్ ఇన్బిల్ట్ కోడ్ ఉందన్నమాట. ప్రీ బిల్ట్ కోడ్ ఆర్ ప్రీ ట్రైన్డ్ కోడ్ ఉంది. సో ఇఫ్ యూ జస్ట్ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ట్రైన్ మోడల్, ఇట్ విల్ ట్రైన్ ద మోడల్ ఆటోమేటికల్లీ యూజింగ్ ఆల్ దీస్ ఇమేజెస్. మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన ఇమేజెస్ ని బేస్ చేసుకునే ఆ మోడల్ని ట్రైన్ చేసుకుంటది అనమాట. ఓకే. సో లెట్ మీ క్లిక్ ఆన్ ట్రైన్ మోడల్. సో దిస్ విల్ టేక్ ఫ్యూ సెకండ్స్ టు ట్రైన్. అండ్ ఈ ట్రైనింగ్ అవుతున్నప్పుడు యూ షుడ్ నాట్ గో టు అనదర్ విండో ఆర్ సంథింగ్ లైక్ దట్. ఇంకొక ట్యాబ్ లోకి కానీ ఇంకొక విండోలోకి కానీ వెళ్ళకూడదు. సి ఇట్ ఈస్ గివింగ్ మీ దిస్ మెసేజ్. డోంట్ స్విచ్ ట్యాబ్స్. యూ మస్ట్ లీవ్ దిస్ ట్యాబ్ ఓపెన్ టు ట్రైన్ యువర్ మోడల్. సో ఈ మోడల్ ట్రైన్ అవ్వాలంటే ఈ ట్యాబ్ ని అలా ఓపెన్ చేసుకుని ఉంచుకోవాలి. ఓకే. ఎస్. సో ట్రైనింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ ఆప్షన్స్ ఏమున్నాయి మనకి? అపార్ట్స్ ఏంటంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాస్ టు ట్రైన్ యూజింగ్ దిస్ మోడల్. సో 50 టైమ్స్ అని చెప్పి ఇన్బిల్ట్ గా 50 టైమ్స్. యూ కెన్ అప్డేట్ దిస్ ఆల్సో. ఓకే. లెట్ మీ జస్ట్ ఫైల్. సో ఎస్. సో ఇక్కడ మోడల్ ట్రైన్డ్. ఇక్కడ నాకు అడ్వాన్స్ లో ఆప్షన్స్ ఏమొచ్చాయి? అపాక్స్ అంటే ఏంటంటే హౌ మెనీ టైమ్స్ యువర్ మోడల్ షుడ్ హ్యావ్ టు ట్రైన్ ఆన్ యువర్ గివెన్ డేటా సెట్ అనమాట. అంటే ఎన్నిసార్లు డేటా సెట్ మీద ట్రైనింగ్ అనేది జరగాలి. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ మీ సే హౌ దిస్ అపోజ్ వర్క్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ రీడింగ్ ఏ క్వశ్చన్. ఒక క్వశ్చన్ అండ్ ఆన్సర్ చదువుతున్నారు అండ్ యుల్ హ్యావ్ టు రిసైట్ దట్ క్వశ్చన్ టు యువర్ టీచర్. ఓకే. సో మీకు ఒక్కసారి చదివితే వస్తుందా? ఆర్ విల్ యూ రీడ్ ఇట్ ఫర్ 5 టైమ్స్ ఆర్ 6 టైమ్స్? 5 to 6 టైమ్స్ చదివితే యూ విల్ బి ఏబుల్ టు రిమెంబర్ దట్ ఎంటైర్ ఆన్సర్. కరెక్ట్. సో 5 to 6 టైమ్స్ చదువుతున్నాం కదా. ఎందుకు? బికాస్ యు ఆర్ లెర్నింగ్. ఈచ్ టైమ్ యు ఆర్ లెర్నింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఆన్సర్, సంథింగ్ ఫ్రమ్ దట్ ఆన్సర్. కరెక్ట్. సో ఒకసారి మిస్ అయింది ఇంకొకసారి మిస్ అయింది ఇంకొకసారి, అలా ఈ 5 to 6 టైమ్స్ లో యు ఆర్ ఏబుల్ టు కలెక్ట్ ఆల్ ద ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. రైట్. సో సిమిలర్ గా ఇక్కడ కూడా అంతే అనమాట. సో 50 టైమ్స్ ఇట్ విల్ గో త్రూ ద డేటా సెట్. మనం ఇచ్చిన డేటా సెట్ ని 50 టైమ్స్ ఇట్ విల్ గో త్రూ అనమాట. ఓకే. ఇట్ విల్ రీడ్ ద ఎంటైర్ డేటా సెట్ ఫర్ 50 టైమ్స్. ఓకే. లెట్స్ సే ఇఫ్ ఐ గివ్ సమ్ 100, సో 100 టైమ్స్ ఇట్ విల్ గో త్రూ మై డేటా సెట్. గాట్ ఇట్. అండ్ బ్యాచ్ సైజ్ అంటే 16. మనం ఎన్ని ఇమేజెస్ ఇచ్చాం? వీ హావ్ గివెన్ 600 ఇమేజ్ శాంపిల్స్. కరెక్ట్. సో అలాగా 16 టైమ్స్, ఐ మీన్ 16 ఇమేజెస్ గా 16 ఇమేజెస్ ని ఒక బ్యాచ్ కింద డివైడ్ చేసుకుని ఇట్ విల్ ట్రైన్ అన్నమాట. ఓకే. 16 ఇమేజెస్ ఒక బ్యాచ్, నెక్స్ట్ 16 ఇంకో బ్యాచ్, నెక్స్ట్ 16 ఇంకో బ్యాచ్, అలాగా బ్యాచ్ వైజ్ లా ఇట్ విల్ ట్రైన్ ద మోడల్ అన్నమాట. ఓకే. గాట్ ఇట్. సో మోడల్ ని ట్రైన్ చేసిన తర్వాత మనకి ఇమీడియట్ గా ఇది ఓపెన్ అవుతుంది. అగైన్ హియర్ యూ విల్ హ్యావ్ 2 ఆప్షన్స్. మీరు ప్రివ్యూ అంటే లైక్ యూ కెన్ టెస్ట్ హౌ దిస్ వర్క్స్. లైక్ ట్రైన్ చేశారు కదా. సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటి? యూ హ్యావ్ అప్లోడెడ్ ద డేటా. నెక్స్ట్ థింగ్ యూ హ్యావ్ ట్రైన్డ్ యువర్ మోడల్. నవ్ యూ విల్ హ్యావ్ టు చెక్ ఇఫ్ ద మోడల్ ఈస్ వర్కింగ్ ప్రాపర్లీ ఆర్ నాట్.
కరెక్ట్. సో ఇక్కడ మీకు 2 ఆప్షన్స్ ఉంటాయి. వన్ ఈస్ వెబ్ క్యామ్ అండ్ ద అదర్ వన్ ఈస్ ఫైల్. సో వెబ్ క్యామ్ అంటే అగైన్ ఇట్ విల్ ఓపెన్ యువర్ ల్యాప్‌టాప్స్ ఆర్ సిస్టమ్స్ కెమెరా అండ్ ఇట్ విల్ షూట్ యువర్ ఇమేజ్. ఓకే. మీ ఇమేజ్‌ని ఇట్ విల్ కలెక్ట్ అండ్ దెన్ ఇట్ విల్ సీ ఇఫ్ యూ ఆర్ స్మైలింగ్. ఇట్ విల్ సే ఇక్కడ చెప్తదనమాట అవుట్‌పుట్‌లో. స్మైలింగ్ ఫేసా? నాట్ స్మైలింగ్ ఫేసా అని. ఓకే. అండ్ దెన్ సో ఆఫ్టర్ థాట్ సో బేసికల్లీ ఇక్కడ టాగిల్ ఉంటది. ఓకే. సో నౌ ఐయామ్ సెలెక్టింగ్ ఫైల్. ఐయామ్ నాట్ గోయింగ్ టు ఓపెన్ మై వెబ్‌కామ్. ఐయామ్ గోయింగ్ టు సెలెక్ట్ ఫైల్. ఓకే. ఐయామ్ గోయింగ్ టు అప్‌లోడ్ ఎనీ ఇమేజ్. ఓకే. ఇక్కడ మనకి వి హావ్ ఎ టాగిల్. ఏంటి ఇన్‌పుట్ ఆన్, ఆఫ్. సో ఆఫ్ చేశా అనమాట. సో వెన్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఇన్‌పుట్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుందంటే ఐ కెన్ అప్‌లోడ్ ఎనీ ఆఫ్ మై ఇమేజ్ అనమాట. ఓకే. లెట్ మీ అప్‌లోడ్. సో ఇక్కడ నాకు టెస్ట్ ఇది ఉంది గదా! టెస్ట్ ఫోల్డర్ ఉంది గదా! ఈ టెస్ట్ ఫోల్డర్ నుంచి లెట్ మీ అప్‌లోడ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ ఇమేజ్. లెట్ మీ డ్రాగ్ అండ్ డ్రాప్. యెస్. సో చూస్తే ఇట్ హాస్ డిటెక్టెడ్ దట్ ఇట్ ఈస్ 76% స్మైలింగ్ అండ్ 24% నాట్ స్మైలింగ్. ఓకే. సో ఈ ఇమేజ్‌ని మనం టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకున్నాం. కరెక్ట్. టెస్ట్ చేయడానికి యూజ్ చేసుకున్నప్పుడు అది ఈ ఇమేజ్‌ని చూసి ఇట్ హాస్ టోల్డ్ దట్ పర్టిక్యులర్ పర్సన్ ఈస్ స్మైలింగ్ ఫర్ 76%. 76% ఆ పర్సన్ స్మైల్ చేస్తున్నాడు. అండ్ ద రిమైనింగ్ 24% హి ఈస్ నాట్ స్మైలింగ్. ఓకే. గాట్ ఇట్? సో దట్ ఈస్ హౌ అన్నమాట. అగైన్ వీల్ సీ వీల్ అప్‌లోడ్ వన్ మోర్ ఇమేజ్. లెట్ మీ యెస్. సో ఇలా తీసుకుందాం. సో ఈ పర్సన్‌ది అప్‌లోడ్ చేశాను కదా! నౌ వీల్ చూస్ డిఫరెంట్ పీపుల్స్ లైక్ సేమ్ డెమోగ్రఫీ నుంచి కదా! దే ఆర్ ఫ్రమ్ సమ్ యూఎస్ ఆర్ సమ్ డెమోగ్రఫీ. కరెక్ట్? సిమిలర్ స్కిన్ టోన్, సిమిలర్ ఫేస్ అలా ఉంది. సో నౌ వీల్ చూస్ డిఫరెంట్ లైక్ ఆహ్, వీల్ చూస్ పర్సన్స్ హూ హావ్ సమ్ గాగల్స్ పెట్టుకున్న వాళ్ళు గాని, లేదంటే ముస్టాచ్ ఉన్న వాళ్ళు గాని, అలా డిఫరెంట్ పీపుల్స్‌ని వీల్ సీ అండ్ ఎక్స్‌ప్లోర్ హౌ దిస్ వర్క్స్. Got it? So let me turn off the input and on the input again and upload this particular image. Okay. Wait, did I just turn off? Yes. Yes. So ఇప్పుడు ఈ ఇమేజ్‌లో చూసారనుకోండి, what is it predicting? It is saying that this person is 95% smiling. But is the person actually smiling? నో. రైట్? సో ఇది నాట్ స్మైలింగ్ అని చెప్పి ఓన్లీ 5% డిటెక్ట్ చేసింది. రిమైనింగ్ 95% ఇట్ హాస్ డిటెక్టెడ్ దట్ పర్సన్ ఈస్ స్మైలింగ్. కరెక్ట్? సో దిస్ ఈస్ ఎ ఫాల్స్ ప్రిడిక్షన్ ఆర్ ఫాల్స్ క్లాసిఫికేషన్. గాట్ ఇట్? ఎందుకు డిఫరెన్స్ వచ్చుండొచ్చు అంటే వి హావ్ ట్రైన్డ్ ద ఇమేజెస్ ఆర్ వి హావ్ ట్రైన్డ్ ద మోడల్ విత్ పీపుల్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ డెమోగ్రఫీ. వాళ్ళెవరికీ ముస్టాచెస్ లేవు. Correct? If they have also, they have some light mustaches. But this person is having a long mustache. Correct? So different demography people we have trained. So train చేసినప్పుడు ఏమైంది? It is predicting that this person is smiling for 95%. But actually this person is not smiling. Correct? So this is a misclassification. Got it? Now let's upload some other image. Someone with goggles. ఓకే. అగైన్ ఇక్కడ కరెక్ట్‌గా ప్రిడిక్ట్ చేసింది. దట్ ద పర్సన్ ఈస్ నాట్ స్మైలింగ్. నాట్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్‌లో ఇట్ హాస్ ప్రిడిక్టెడ్ దట్ ద పర్సన్ ఈస్ నాట్ స్మైలింగ్ ఫర్ 100%. 100% ఆ పర్సన్ స్మైల్ చేయట్లేదని చెప్పింది. కరెక్ట్? అగైన్ ఎందుకు కరెక్ట్ చెప్పుండొచ్చు ఇక్కడ? ద పర్సన్ ఈస్ హావింగ్ సిమిలర్ స్కిన్ టోన్ విత్ ద ట్రైన్డ్ ఇమేజెస్. మనం అప్‌లోడ్ చేసిన టెస్ట్ ఇమేజ్‌కి మనం ట్రైన్ చేసిన ఇమేజెస్‌లో ఉన్న పీపుల్‌కి సిమిలర్ స్కిన్ టోన్ ఉంది. కరెక్ట్? ఫెయిర్ స్కిన్ టోన్ ఉంది. అండ్ ఆల్సో దిస్ పర్సన్ ఈస్ నాట్ హ్యావింగ్ ముస్టాచ్. దీనికి ముస్టాచ్ కూడా లేదు. సో ఇట్ హాస్ ట్రైన్డ్ ప్రాపర్‌లీ. కరెక్ట్‌గా ట్రైన్ అయ్యింది అండ్ కరెక్ట్‌గా ఇట్ హాస్ క్లాసిఫైడ్ దట్ పర్సన్ ఈస్ నాట్ స్మైలింగ్. గాట్ ఇట్? నౌ లెట్స్ టెస్ట్ ఫర్ దిస్ పర్సన్. అగైన్ ఈ పర్సన్‌కి నాట్ స్మైలింగ్. Got it? He is not smiling also, but he has some teeth outside. But still his expression is not smiling. Okay, now let's test for this person with glasses. Again, glasses తో ఉన్న వాళ్ళని it has predicted that 100% smiling face and he is smiling also. And this one.
Again, here smiling face, it is 89%, and not smiling faces, it is the remaining percent, 11%. ఓకే. ఎందుకు అగైన్ ఇక్కడ 11% ఎందుకు వచ్చిందంటే, అగైన్ డిఫరెంట్ డెమోగ్రఫీ. దే ఆర్ డిఫరెంట్ స్కిన్ టోన్. ద ఇమేజెస్ విత్ వాట్ వి హావ్ ట్రైన్డ్, దే హావ్ డిఫరెంట్ స్కిన్ టోన్, అండ్ ఈ టెస్ట్ ఇమేజ్‌కి ఇట్ హాస్ డిఫరెంట్ స్కిన్ టోన్. కరెక్ట్? సో, అలాగా డిఫరెంట్‌గా ఇట్ ఈస్ బిహేవింగ్ అన్నమాట. ఓకే. వి విల్ టెస్ట్ ఫర్ దిస్ పర్సన్. అగైన్ నాట్ స్మైలింగ్. సో, అలా అన్నమాట. సో, బేస్డ్ ఆన్ ద ఇమేజెస్, మనం ఇచ్చిన ఇమేజెస్‌ని చూసి ఇట్ ఈస్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టింగ్, రైట్? బికాస్ మనం వి ఆర్ నాట్ రైటింగ్ ఎనీ కోడ్. వి డోంట్ నో హౌ టు రైట్ ఎ కోడ్ ఆల్సో టు హౌ టు build this particular model. But we are able to classify images just on clicks. జస్ట్ నేను ఇమేజెస్ అప్లోడ్ చేశాను, ట్రైన్ మోడల్ చేశాను, అండ్ దెన్ ఐఎమ్ టెస్టింగ్ మై మోడల్ ఆల్సో. కరెక్ట్? సో, దట్ ఈస్ హౌ దిస్ గూగుల్ టీచబుల్ మెషిన్ వర్క్స్ అన్నమాట. ఓకే. గాట్ ఇట్? సో, ఇక్కడ సో దట్ ఈస్ హౌ. అగైన్ ఇక్కడ ఇఫ్ యూ హావ్ సీన్, యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ రిజల్ట్స్. అవుట్‌పుట్ అనేది డిఫరెంట్‌గా వచ్చింది. సమ్‌టైమ్స్ ఇట్ హాస్ ప్రిడిక్టెడ్ కరెక్ట్‌లీ, అండ్ ద అదర్ టైమ్స్ ఇట్ హాస్ ప్రిడిక్టెడ్ సమ్ రాంగ్ ఆల్సో. రాంగ్‌గా కూడా ప్రిడిక్ట్ చేసింది, కరెక్ట్‌గా కూడా ప్రిడిక్ట్ చేసింది. అండ్ సమ్‌టైమ్స్ హాఫ్ అండ్ హాఫ్. కరెక్ట్? ఎందుకు అలా ప్రిడిక్ట్ చేసింది అంటే, అగైన్ ఎనీ మోడల్ విల్ బి ట్రైన్డ్ బేస్డ్ ఆన్ యువర్ ఇన్‌పుట్ డేటా. మీరిచ్చిన ఇన్‌పుట్ డేటాని మీరిచ్చిన ఇమేజెస్‌ని బేస్ చేసుకునే ఆ మోడల్ ట్రైన్ అవుతుంది. సో, నేనిచ్చిన ఇమేజెస్ అన్నీ ఎలా ఉన్నాయి? దే డోంట్ హావ్ ఎనీ ముస్టాచ్, అండ్ మోస్ట్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ ఫెయిర్ స్కిన్ టోన్. సమ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. బట్ స్టిల్ మోస్ట్ ఆఫ్ ద ఇమేజెస్ ఎక్కడ ఉన్నాయో, ఎలా ఉన్నాయో దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఆహ్, ట్రైన్ అవుతుంది గదా! సో, అలాగా ఇట్ హాస్ ప్రిడిక్టెడ్ సమ్ 50/50s, and some correct and some wrongly also. Got it? So that is how this Google Teachable Machine helps you to classify your images. Okay. And after doing this, if you are a developer, you can export this particular model also. Okay. So different, again, this is a coding stuff. ఇదంతా కూడా కోడింగ్ స్టఫ్ అన్నమాట. సో మీరు ఈ మోడల్‌ని డౌన్‌లోడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇది జేఎస్‌లో ఒకటి ఉంది, p5.js. దిస్ ఈస్ ఎ ఫైల్ అగైన్. జేఎస్ అంటే జావా స్క్రిప్ట్ ఫైల్ అన్నమాట. ఓకే. సో, యూ కెన్ డౌన్‌లోడ్ దిస్ మోడల్, అండ్ మీరు ఏదైనా ఒక టూల్ క్రియేట్ చేస్తున్నారనుకుంటే, యూ కెన్ డైరెక్ట్‌లీ యూజ్ దిస్ పర్టిక్యులర్ మోడల్ ఇట్‌సెల్ఫ్ ఫర్ ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్. గాట్ ఇట్? సో, ఇప్పుడు మన క్వెషన్ చూస్తే, ట్రైన్ ఏ బేసిక్ ఇమేజ్ క్లాసిఫైయర్ యూజింగ్ వెబ్‌కామ్ ఇమేజెస్. ఐ హావ్ నాట్ యూజ్డ్ వెబ్‌కామ్. ఐ హావ్ ట్రైడ్ టు అప్‌లోడ్ ద ఇమేజెస్ ఫ్రమ్ నెట్. సో, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఫైన్ హియర్. Okay, so when you're doing this particular activity by yourselves, then you try to do by opening webcam open చేసి you try to capture yourself. కొన్ని smiling faces తోని and కొన్ని non smiling faces తోని you capture yourself, and again test it with your images, or you can test it with others images also. మీ friend images ని testing కోసం యూస్ చేసుకోండి. ఓకే. రైట్? సో, వి హావ్ ట్రైన్డ్ 2 ఇమేజ్ కేటగరీస్. ఏంటి? స్మైలింగ్ ఒకటి, నాట్ స్మైలింగ్ ఒకటి. యూజింగ్ దేర్ ఓన్ వెబ్‌కామ్ ఇమేజెస్. అబ్జర్వ్ హౌ ద మోడల్ లెర్న్స్ టు క్లాసిఫై. ఎలా క్లాసిఫై చేస్తుంది? బేస్డ్ ఆన్ హౌ వి ఆర్ ట్రైనింగ్ ద మోడల్. కరెక్ట్? మనం మోడల్‌ని ట్రైన్ చేస్తుంటే అది క్లాసిఫై చేస్తుంది. నౌ ట్రై ఫీడింగ్ ఇమేజెస్ ఆఫ్ పీపుల్ విత్ డిఫరెంట్ స్కిన్ టోన్స్ అండ్ ఫేషియల్ ఫీచర్స్. కరెక్ట్? మనం డిఫరెంట్ స్కిన్ టోన్స్‌తో కూడా ట్రై చేసాము. డార్క్ స్కిన్, ఫెయిర్ స్కిన్, అండ్ డిఫరెంట్ ఇండియన్ స్కిన్, అట్లా డిఫరెంట్ స్కిన్ టోన్స్‌తో ట్రై చేసాం. అండ్ ఫేషియల్ ఫీచర్స్ విత్ ముస్టాచ్, వితౌట్ ముస్టాచ్, అండ్ గాగల్స్, గ్లాసెస్, అలా డిఫరెంట్ ఫీచర్స్‌తో వి హావ్ ట్రైడ్ ఇట్ ఆల్సో. కరెక్ట్? అండ్ అబ్జర్వ్ మిస్‌క్లాసిఫికేషన్స్ ఆర్ డిఫరెన్సెస్ ఇన్ కాన్ఫిడెన్స్. అంటే కరెక్ట్‌గా క్లాసిఫై చేస్తుందా? ఆర్ ఏదన్నా మిస్‌క్లాసిఫికేషన్ జరుగుతుందా? కరెక్ట్? సో, ఆహ్, చెప్పాను కదా అగైన్. కొన్ని ఇమేజెస్‌కి ఇట్ హాస్ క్లాసిఫైడ్ కరెక్ట్‌లీ, అండ్ కొన్ని ఇమేజెస్‌కి ఇట్ డిడ్ంట్ క్లాసిఫై కరెక్ట్‌లీ డ్యూ టు డిఫరెంట్ ఫేషియల్ ఫీచర్స్ ఆర్ డిఫరెంట్ స్కిన్ టోన్. కరెక్ట్? సో, అలా అన్నమాట. సో, వి హావ్ అబ్జర్వ్డ్ ఆల్ దీస్ పాయింట్స్. Right? So, any doubts, guys? So, if you have any sort of doubts on this particular practical, you can shoot them up. You can, post your doubts in chats, live chat or Zoom chat, wherever you want. Or you can also say if I'm clear or not. Yes.
Am I clear, guys? అర్థమైంది అందరికి ప్రాక్టికల్? And if you didn't understand also, you can tell me, okay? You can tell me that, ma'am, I didn't understand what is happening. Can you please slow down and explain it again? కొంచెం స్లోగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయండి అంటే ఐఎమ్ రెడీ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఇట్ అగైన్. సో ఇఫ్ యూ స్టిల్ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్స్, యూ కెన్ ఆస్క్ యువర్ డౌట్స్. ఎనీ డౌట్స్? ఇది ఎడిటింగ్ పర్పస్ కోసం కాదు. దిస్ ఈస్ ఫర్ ఇమేజ్ క్లాసిఫికేషన్ కోసం. ఇక్కడ మనం ఏం ఎడిటింగ్ చేయట్లే. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్, మనం ఏదైనా ఎడిటింగ్ చేస్తున్నామా? నో, వీఆర్ నాట్ ఎడిటింగ్ ఎనీథింగ్. వీఆర్ యూజింగ్ ఇట్ టు క్లాసిఫై ఇమేజెస్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యునో లెట్స్ సే, దీని రియల్ టైమ్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి మాట్లాడుకుందాం. ఓకే, సో లెట్స్ సే ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ ఉంది. ఓకే, సో వీ హ్యావ్ సమ్ ట్రాఫిక్ రూల్స్, కరెక్ట్? సిగ్నల్ రెడ్ పడిందంటే వీ షుడ్ నాట్ క్రాస్ దట్ లైన్. రెడ్ సిగ్నల్ పడినప్పుడు ఇట్ ఈస్ మెంట్ దట్ విల్ హ్యావ్ టు స్టే, విల్ హ్యావ్ టు స్టాప్, కరెక్ట్? అదే మనం ఆగకుండా ఇఫ్ యూ క్రాస్ దట్ లైన్ అండ్ గో అహెడ్, దెన్ వాట్ హ్యాపెన్స్? ఐడియల్లీ వీ షుడ్ బి ఫైన్డ్. మనకి ఫైన్ వేయాలి, కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ పాయింట్స్ లో ఈ కెమెరాస్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్, మోస్ట్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్ సిగ్నల్ పాయింట్స్ లో కెమెరాస్ అటాచ్ అయి ఉన్నాయి. సో ఆ కెమెరాస్ ఏం చేస్తాయంటే ఇట్ విల్ యునో ఐడెంటిఫై, it will capture images of all the bikes, అంటే ఏమేమి వెహికల్స్ వెళ్తున్నాయి అని చెప్పి ఇట్ విల్ క్యాప్చర్ ఆల్ ద ఇమేజెస్, కరెక్ట్? సో ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఏ ఇమేజెస్, విచ్ ఇమేజెస్ హ్యాస్ క్రాస్ దట్ పర్టిక్యులర్ లైన్ ఈవెన్ వెన్ ద సిగ్నల్ ఇస్ రెడ్ సిగ్నల్ ఉంచినా కానీ ఏదైనా వెహికల్స్ క్రాస్ అయిందా అని చెప్పి చెక్ చేసుకోవడానికి, ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ రైటింగ్ ఎనీ కోడ్ ఆర్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ బయింగ్ సమ్ అప్లికేషన్ ఫ్రమ్ ఎనీ అదర్ కంపెనీ, దే కెన్ యూస్ దిస్ పర్టిక్యులర్ టూల్ అనమాట. ఓకే, బేసికలీ అక్కడ ఏం జరుగుతుంది? వీఆర్ ట్రయింగ్ టు ఐడెంటిఫై దోస్ వెహికల్స్ ఆర్ దోస్ ఇమేజెస్ who has crossed the line even when it is red signal. రెడ్ సిగ్నల్ వేసున్నా కానీ ఎవరైతే క్రాస్ చేశారు, రెడ్ సిగ్నల్ వేసున్నా కానీ ఎవరు క్రాస్ చేయలేదు, ఎవరు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ని వైలేట్ చేశారు, ఎవరు ట్రాఫిక్ రూల్స్ ని వైలేట్ చేయలేదు, ఆర్ ఎవరు హెల్మెట్ వేసుకున్నారు, ఎవరు హెల్మెట్ వేసుకోలేదు, కరెక్ట్? ఇక్కడ మనం తీసుకున్న ఎగ్జాంపుల్స్ లో స్మైలింగ్ ఫేసెస్, నాట్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్. సో ఫర్ దాట్ ఎగ్జాంపుల్ వీ కెన్ కీప్ సంథింగ్ లైక్ విత్ హెల్మెట్, వితౌట్ హెల్మెట్ అని చెప్పి 2 క్లాసెస్ క్రియేట్ చేసుకుని మన దగ్గర ఉన్న ఇమేజెస్ అన్నిటిని అప్లోడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, సో వెన్ సమ్వన్ ఈస్ నాట్ పుట్టింగ్ దర్ హెల్మెట్ ఆన్, then they will be identified and fine will be sent to your messages. Got it? Yes. Next, activity చేయడానికి ఏ ఇమేజెస్ అయినా yes, you can take any images which is relevant to this particular categories. Smiling faces అంటే మీ ఇమేజెస్ తీసుకోవచ్చు, సెలబ్రిటీస్ ఇమేజెస్ తీసుకోవచ్చు, ఆర్ ఎనీ ఇమేజెస్ ఆఫ్ ఎనీ పర్సన్. మీ పేరెంట్స్ కానీ, మీ ఫ్రెండ్స్ది కానీ, ఎవరిదన్నా తీసుకోవచ్చు. ఓకే, యూ కెన్ ట్రై ఇట్ అట్ యువర్ హోమ్ ఆల్సో. మీరు మీ పేరెంట్స్కి చూపించవచ్చు కూడా ఆఫ్టర్ టుడేస్ క్లాస్. మా మమ్మీ ఆర్ డాడీ, ఐ విల్ షో యూ సంథింగ్ లైక్ దిస్ అని చెప్పి you ask them to sit in front of your laptop or your mobile. You can do this in your mobile as well. Mobile lo you can click your parents images, and after filming all smiling faces and not smiling faces, you can test it. Model train chesaka you can test that model. ఇంకొకసారి ఏదో ఒకటి పెట్టండి, స్మైలింగ్ ఆర్ నాట్ స్మైలింగ్ అని చెప్పి, అండ్ దెన్ యూ కెన్ టెస్ట్ how it is working also. Got it? You can use any images, anyone's images. Okay, means for like true or false, not exactly like true or false, like ikkada I have given only 2 classes kada. For example, let's say I'll give happy, sad, excited. Okay, happy, sad, excited. These 3 will have 3 different expressions, right? Happy ante smiling, sad ante sad ga untam koncham బాధపడుతూ, అండ్ ఎగ్జైటెడ్ అంటే కొంచెం ఐస్ పెద్దగా ఉండి ఎగ్జైటెడ్ గా పెడతాం కదా ఫేస్. సో అలాగా, సో 3 different categories you will have.
సో మనం ఇక్కడ 2 కేటగిరీస్ చూస్తున్నాం కాబట్టి యు ఆర్ సేయింగ్ ట్రూ ఆర్ ఫాల్స్, బట్ యూ కెన్ హ్యావ్ n number of categories. You can add any number of classes here. Okay, right? Understood? Next, what is the use of it? అగైన్ చెప్పాను కదా, ట్రాఫిక్ రూల్స్ వైలేషన్లో కానీ, లేదంటే నిన్న చెప్పినట్టు అగ్రికల్చర్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఫస్ట్ ట్రైన్ చేసినప్పుడు యూ విల్ ట్రైన్ విత్ ఆల్ ద ఇమేజెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ వాంట్ టు ఐడెంటిఫై ఇఫ్ ద క్రాప్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ సమ్ పెస్ట్ ఆర్ నాట్, అంటే ఆ క్రాప్కి పెస్ట్ పట్టిందా లేదా అని చెప్పి చెక్ చేయడానికి ఫస్ట్ యూ విల్ ట్రైన్ ద డేటా. మీకు గూగుల్ నుంచి అగైన్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ ఆల్ ద plant images which are affected with all the crop images which are affected with pest. Okay, అదొక క్లాస్. వితౌట్ పెస్ట్ యూ కెన్ డౌన్లోడ్ హెల్దీ క్రాప్ ఇమేజెస్ అనేది డౌన్లోడ్ చేసుకుని పెట్టుకుంటారు. ఓకే, సో నఫ్ ఇఫ్ యూ వాంట్ టు సీ ఇఫ్ యువర్ క్రాప్ ఈస్ ఎఫెక్టెడ్ విత్ పెస్ట్ ఆర్ నాట్, then you can upload your crop image here while testing and you can see if it is affected with pest or not. So అలా అన్నమాట. Got it? So అలా different use cases లో you can use this particular Google teachable machine or this particular tool. Got it? Understood? అర్థమైంది కదా. సో మీరు ఏ క్లాస్ అయితే ఆర్ ఏ ఫీచర్ని అయితే టెస్ట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అగైన్ యూ కెన్ ట్రై దిస్ ఆల్సో, పెస్ట్ అగ్రికల్చర్లో అట్లాంటివి చెయ్యొచ్చు. ఓకే, AI tools used for games and editing. Yes, you can use AI tools for games and editing, or you can also, create your own games using AI. And you can also create your own editing tools using AI. Okay? Madam, smile images and not smile images, how to find the AI? I didn't get your question. See, ఎలా AI find out చేస్తుంది అని చెప్పా. So here, if you see, మనం ఇక్కడ అప్లోడ్ చేసాం కదా, డేటా సెట్ ఇచ్చాం కదా, స్మైలింగ్ ఫేసెస్ కి 600 శాంపిల్స్ ఇచ్చాం అండ్ నాట్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్ కి 603 ఫేసెస్ ఇచ్చాం. కరెక్ట్? సో ఇచ్చినప్పుడు ఓకే, ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై అనమాట. దాని మోడల్ ఒక బిహైండ్ దిస్ ఎంటైర్ స్క్రీన్, మనకి కనిపించే స్క్రీన్ కి వెనక దెర్ ఇస్ ఏ కోడ్ విచ్ ఇస్ రన్నింగ్. ఒక అల్గరిథం ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, క్లాసిఫికేషన్ అల్గరిథమ్స్ ఉంటాయి. సో ఆ క్లాసిఫికేషన్ బిహైండ్ దిస్ అనమాట, బిహైండ్ దిస్ ఇంటర్ఫేస్. అంటే మనకు ఆ కోడ్ ఏం కనిపించదు, ఏమీ ఉండదు. సో దీని వెనక ఏం జరుగుతుంది అంటే క్లాసిఫికేషన్ అల్గరిథమ్ ఈ డేటానంతా, ఈ ఇమేజెస్ అంతా తీసుకుని రీడ్ చేసి ఇట్ విల్ ట్రైన్ ద మోడల్. ఓకే, దట్ ఈస్ అగైన్ టెక్నికల్ పార్ట్. వచ్చేసి 50 times it will go through entire this data set. Learning rate is 0.001, batch size 16. అలా different features తో it is training this particular model. Okay, it will all happen behind it, behind this particular this screen or behind this interface. Back end logic అన్నమాట అది. ఇదంతా ఫ్రంట్ ఎండ్. బ్యాక్ ఎండ్ లాజిక్ it is associated with some code. ఆ కోడ్ ని బేస్ చేసుకుని యూజింగ్ that particular code యూజ్ చేసుకుని your model is training with these images. Okay, training అయిపోయిన తర్వాత once your model got trained, then you can test your model or test if it has got trained well or not. మీ మోడల్ కరెక్ట్ గా ట్రైన్ అయిందా లేదా అని చెప్పి you can identify. Okay, and you can use it for your personal purposes also. Got it? Next, if I upload smile face in not smile faces, what will happen, ma'am? Again, that is incorrect data. I mean, very good question this is. So ma'am, ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాట్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్ లో నా స్మైలింగ్ ఫేసెస్ అప్లోడ్ చేసా అంటే వాట్ విల్ హ్యాపెన్ అంటే ఇట్ విల్ గెట్ ట్రైన్డ్ వెరీ బ్యాడ్లీ. ఇట్ విల్ నాట్ గెట్ ట్రైన్డ్ కరెక్ట్లీ. ఎందుకు అంటే మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన డేటాలోనే దెర్ ఇస్ ఎ మిస్టేక్. కరెక్ట్, మీరు ఇచ్చిన డేటాలోనే మిస్టేక్ ఉంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ ఇట్ విల్ బి a wrong model అనమాట. యూ హ్యావ్ మెనీ టైమ్స్ యూ హ్యావ్ ఆస్క్డ్ మీ రైట్, లైక్ మ్యామ్ ఎందుకు వై ఈస్ ChatGPT గివింగ్ మీ ఎర్రర్స్, రాంగ్ ఆన్సర్స్ ఎందుకు ఇస్తుంది, ఆర్ జెమిని గివింగ్ మీ రాంగ్ ఆన్సర్స్ అంటే బికాస్ ఫర్ దాట్ పర్టిక్యులర్ క్వశ్చన్, ఏదైతే క్వశ్చన్ అడిగామో, ఏదైతే రాంగ్ ఆన్సర్ ఇచ్చిందో ఆ పర్టిక్యులర్ క్వశ్చన్ కి ఇట్ హ్యాస్ గాట్ ట్రైన్డ్ విత్ రాంగ్ డేటా ఆర్ మిస్లెడ్ డేటా, మిస్లెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ తో
ట్రైన్ అయి ఉంటుంది. సో దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఈస్ ప్రొవైడింగ్ యూ ద రాంగ్ ఆన్సర్. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, వెన్ యూ అప్లోడ్ స్మైలింగ్ ఫేస్ ఇన్ నాట్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్, దెన్ it will not, I mean, whenever, even if in during your testing process, మీరు టెస్ట్ చేసినప్పుడు when you upload not smiling images, then it will say okay, you're smiling. Got it? So again, any model, any AI model or any machine learning model, ఎలాంటి AI tool అయినా కానీ దేని మీద డిపెండ్ అయి ఉంటుంది అంటే based on your data. Your data is very important for any AI tool. Okay, everything completely from starting to the end, from beginning to the end, data is like fuel anmata. Based on your data only your model will work. If you give good data, your model will work properly. If you provide bad data, then it will work wrongly. Okay, not just in this particular use case, even ChatGPT, big companies or big tools lo kuda this is the thing which is happening. Okay, ma'am, means if we upload only smiling faces, what happened? I told, right? Any smiling images upload chested, then it will get trained incorrectly. Okay, then A tools used. Okay, ma'am, smiling, not smiling, how to compare? Creative with apps. What creative with apps? Yeah, you can create what I didn't get you a bit on logics Telugu. I didn't get what is the question you're asking. Creative with apps. I told, right, మీరు probably I'm assuming like ma'am games editing ఎలాగా apps తో చేయొచ్చు అని చెప్పి. Editing కి you have multiple apps. Canva AI you can use for editing. Games కి again you can ask ChatGPT or Claude to write a gaming application code రాయమని అడగొచ్చు. So you can build like that. What is data role? I didn't again understand your question, sorry. Okay. Yes, so any other questions? Everyone understood so far? Bit and logics Telugu. You can you please, ask your doubt again? I didn't get what you're trying to ask me. Creative with apps or data role. I didn't understand what you're trying to ask me. Yes. So we are done with one practical. Okay, exercise అయిపోయింది. So for the other one, ఇదేంటి text analysis. Okay, so here first దీంట్లో మనం ఏం యూస్ చేస్తాం? For images we have used Google Teachable Machine, whereas for NLP tools, NLP అంటే చెప్పాను కదా, Natural Language Processing, ఇదేంటి? It is completely based on text, complete text. Correct? So what we are going to do here is we'll open this particular tool called as ON tools first. Okay, ఈ ON tools లోకి we'll provide some input sample text. Okay, let me do that and show you. ON tools. So ON tools అని చెప్పి if you search in Google, you'll get the first link here, and if you click on that, now ఇక్కడ నేను ఒక టెక్స్ట్ ఇవ్వాలన్నమాట. ఓకే, సో ఏ టెక్స్ట్ ఇస్తాను? ఇట్ ఈస్, ఐ మీన్, మన ప్రాక్టికల్లో ఏముంది, యూ కెన్ ప్రొవైడ్ ఎనీ న్యూస్ ఆర్టికల్స్ ఆర్ స్పీచెస్. సో వాట్ ఐల్ డూ is, since I don't have any news article or speech with my currently, what I'll do is I'll go to ChatGPT and ask it to generate a news article. Can you please provide me a short news article from today's news in an essay format, let's say, from today's news on AI, let's say. See, నేను ఏమడిగా అంటే, can you please provide me a short news article from today's news on AI in an essay format. ఈ రోజు AI మీద ఏదైనా న్యూస్ వస్తే కనుక యూ పిక్ దట్ యాప్ అండ్ ప్రొవైడ్ మీ షార్ట్ న్యూస్ ఆర్టికల్ అనమాట. ఓకే, ఎలా కావాలి? నాకు ఎస్ఏ ఫార్మాట్లో కావాలి అని చెప్పా. సో లెట్ మీ కాపీ పేస్ట్ దిస్. ఓకే, లెట్ మీ పేస్ట్ దిస్ ఇన్ ON tools. Now I'm going to click on reveal. See, again ikkada you can upload. Meeku already, for example, if you want to
అండర్స్టాండ్ యువర్ పీడిఎఫ్స్. మీ దగ్గర ఆల్రెడీ ఎగ్జిస్టింగ్ పీడిఎఫ్స్ కానీ, ఎగ్జిస్టింగ్ రీసెర్చ్ పేపర్స్ కానీ, అలాంటివి ఏమైనా ఉంటే యూ కెన్ అప్లోడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ యువర్ లోకల్. Or if you don't have, you can just copy paste from your, if you want to explore anything from web, online నుంచి ఏదైనా ఎక్స్ప్లోర్ చేయాలనుకుంటే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ కాపీ పేస్ట్ ఫ్రమ్ యువర్ వెబ్సైట్ వెబ్సైట్స్ నుంచి, అదర్ వెబ్సైట్స్ నుంచి చేసుకోవచ్చు అనమాట. ఓకే. ఓకే. సో లెట్స్ నౌ క్లిక్ ఆన్ రివీల్. ఎస్. సో రివీల్ మీద క్లిక్ చేసిన తర్వాత ఏమైంది, ఇట్ హెస్ జనరేటెడ్ మీ ఏ న్యూ పేజ్. కరెక్ట్. ఒక కొత్త పేజే జనరేట్ అయిపోయింది నాకు. ఏంటి ఐ మీన్ జనరేట్ అయిందంటే ఇట్ హ్యాస్ కొత్త పేజ్ జనరేట్ అయింది ఇన్ ద సెన్స్ ఇట్ హ్యాస్ అనలైజ్డ్ ఆల్ ద టెక్స్ట్ ఇన్ మై శాంపుల్ టెక్స్ట్. నేను ఇచ్చిన టెక్స్ట్ నుంచి ఇట్ హ్యాస్ అనలైజ్డ్ ద గివెన్ టెక్స్ట్ అన్నమాట. ఓకే. నేను ప్రొవైడ్ చేసిన దాంట్లో నుంచి ఇట్ హ్యాస్ అండర్స్టూడ్ వాట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ ఈస్. ప్రతి వర్డ్ ని ఇట్ హ్యాస్ అండర్స్టూడ్. అండ్ ఇక్కడ నాకు ఏం చెప్పింది, డిఫరెంట్ క్యాబిన్స్ ఉన్నాయి నాకు. ఒకటి, ఇట్ హెస్ ప్రొవైడెడ్ మీ అన్ ఇమేజ్. ఒకటి ఇమేజ్ ఉంది అండ్ విత్ సమ్ కీవర్డ్స్ హియర్. ఓకే. ఇంకొకటి రీడర్ అన్నమాట, విచ్ ఇస్ హైలైటింగ్ మై టెక్స్ట్. నా టెక్స్ట్ ని హైలైట్ చేస్తుంది. వెన్ ఎవర్ ఐఎమ్ హోవరింగ్ ఆన్ ఇట్, ఇట్ ఈస్ హైలైటింగ్ ఇట్. కరెక్ట్. ఇట్ ఈస్ ఇన్ రీడర్ మోడ్. అండ్ ట్రెండ్స్ అంటే ఏ వర్డ్ ఎక్కువ యూస్ చేసాము అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయడానికి. అండ్ సమ్మరీ, లైక్ ఈ పర్టిక్యులర్ టెక్స్ట్ లో ఏ వర్డ్స్ ఎన్నిసార్లు యూస్ చేసాము, మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యూస్ చేసిన వర్డ్స్ ఏంటి, అసలు ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టోటల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి, ఎన్ని యూనిక్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. ఆ వొకాబులరీ డెన్సిటీ ఏంటి, రీడబిలిటీ ఇండెక్స్ ఏంటి, అలా ఒక ఒక సెంటెన్స్ కి యావరేజ్ గా ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే. సో బేసికలీ ఇట్ హాస్ గివెన్ మీ ద సమ్మరీ ఆఫ్ లైక్ కౌంట్ సమ్మరీ అంతా ఇచ్చిందనమాట. గాట్ ఇట్. అండ్ కాంటెక్స్ట్. కాంటెక్స్ట్ అంటే లైక్ ద ఎమోషన్ ఆర్ వేర్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్ రిఫర్డ్, ఆ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. ఓకే. సి ప్రతి దానికి కూడా యూ కెన్ ఐడెంటిఫై. ఇఫ్ యూ క్లిక్ ఆన్ దిస్ ఇట్ విల్ లోడ్ హియర్ ఎక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ సెంటెన్స్ యూస్ చేసాము ఆర్ ఏ కాంటెక్స్ట్ లో యూస్ చేసాము అని చెప్పి. ఓకే. సో నౌ లెట్స్ అండర్స్టాండ్ హౌ దిస్ ఈస్ లైక్ వాట్ ఈస్ దిస్ యాక్చువల్లీ ఇస్. గాట్ ఇట్. సో ఎస్. సో మీకు ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ విల్ జనరేట్ ఏ న్యూ ఇమేజ్ హియర్. ఇక్కడ ఏమున్నాయి, యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ టర్మ్స్, డిఫరెంట్ కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ఏవైతే పెద్దగా ఉన్నాయో, ఓకే, ఇఫ్ ద కీవర్డ్స్ ఆర్ ఆఫ్ బిగ్ సైజ్, ఏవైతే పెద్దగా ఉన్నాయో దట్ ఇండికేట్స్ దట్ ఆ పర్టిక్యులర్ వర్డ్ ని వీఆర్ యూజింగ్ మల్టిపుల్ టైమ్స్ ఇన్ ద టెక్స్ట్. మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన ఎస్సేలోని ఈ వర్డ్స్ ఎక్కువ రిపిటేటివ్ గా ఉన్నాయి, ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ గా అక్కర్ అయ్యాయి అని చెప్తుంది అనమాట. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ అనేది ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్ గా అక్కర్ అయింది, మోడల్ అనేది ఎక్కువ ఫ్రీక్వెంట్, జనరేటివ్, డేటా సెట్, కాంటెంట్, ఇమేజెస్, వర్క్, ఇవన్నీ కూడా దే హ్యావ్ అక్కర్డ్ ఫర్ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. ఓకే. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏ 10 టైమ్స్ వచ్చిందంట, మోడల్స్ అనే వర్డ్ 4 టైమ్స్ వచ్చిందంట, మోడల్ అనేది 7 టైమ్స్, జనరేటివ్ అనేది 4 టైమ్స్, లీగల్ 5 టైమ్స్, కాంటెంట్ 5 టైమ్స్. ఓకే. వెరాస్ కమింగ్ టు ట్రైనింగ్ 2 టైమ్స్. ఓకే. వర్క్ ఫ్లోస్ 1. సో మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై దోస్ పర్టిక్యులర్ కీవర్డ్స్ యూజింగ్ దిస్ సిరస్. ఓకే. సో ఈ సిరస్ క్యాబిన్ లో ఏం జరుగుతుంది, వీఆర్ ఏబుల్ టు ఐడెంటిఫై వాట్ ఆర్ ద కీవర్డ్స్ దట్ హ్యాస్ అక్కర్డ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అండ్ ఎన్ని నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అక్కర్ అయ్యాయి అని చెప్పి. ఓకే. దట్ ఈస్ వాట్ సిరస్ డస్. గాట్ ఇట్. ఇది బేసికలీ ఇట్ విల్ క్రియేట్ యూ ఏ వర్డ్ క్లౌడ్ అన్నమాట. సో ఎవ్రీ టైమ్ ఇట్ టర్మ్స్ లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఇఫ్ ఐ గో టు సిరస్ అగైన్ ఇట్ విల్ చేంజ్ ఇట్స్ ఇమేజ్ డిఫరెంట్ గా వస్తుంది అనమాట. సో ఇట్ విల్ క్రియేట్ ఎ వర్డ్ క్లౌడ్ విచ్ విల్ హైలైట్ ద ఫ్రీక్వెంట్లీ అక్కర్డ్ keywords and it will also tell you how many times it has occurred when you hover on that particular term. ఆ టర్మ్ మీద మీ మౌస్ తో ఇలా హోవర్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ టెల్ యూ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ హాస్ అక్కర్డ్ అని. గాట్ ఇట్. దట్ ఈస్ వన్ క్యాబిన్. రీడర్ లో ఏం జరుగుతుందంటే హియర్ బేసికలీ ఇట్ విల్ డిస్ప్లే యువర్ టెక్స్ట్ విత్ సమ్ హైలైట్స్. సి వెన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ దిస్ పర్టికులర్ టెక్స్ట్, నేనేంటి ఇన్ ఏ సిగ్నిఫికెంట్ లీగల్ డెవలప్మెంట్ చూడండి, వెన్ ఐఎమ్ హోవరింగ్ ఆన్ దట్ పర్టికులర్ టర్మ్ ఇట్ ఈస్ హైలైటింగ్. సో ఇది నాకు రీడింగ్ కి ఇట్ విల్ బి రీడర్ మోడ్ అనమాట. అంటే లైక్ ఇట్ విల్ బి యూస్ఫుల్ ఫర్ మీ వెన్ ఐఎమ్ రీడింగ్ ఇట్. Okay, Getty Images has largely lost its lawsuit in the UK against the ability A concerning the creation. So, ala anamata basically. Got it? So, and that is how this reader thing works. Okay, and let me
just deselect this particular word. సో ఇక్కడ ఏం జరిగింది అగైన్ వెన్ ఐ క్లిక్డ్ ఆన్ దిస్ పర్టిక్యులర్ సిగ్నిఫికెంట్ అనే వర్డ్ మీద క్లిక్ చేసినప్పుడు సి ఎవ్రీవేర్ ఇన్ ట్రెండ్స్ లో కానీ కాంటెక్స్ లో కానీ ఈ పర్టిక్యులర్ వర్డ్ కి ఇట్ ఈస్ సేయింగ్ మీ లైక్ ఆ సిగ్నిఫికెంట్ వర్డ్ ఎన్నిసార్లు యూస్ చేసాము అండ్ దాని ట్రెండ్ దాని గ్రాఫ్ చార్ట్. సో హ్యావ్ యూస్డ్ ఇట్ ఫర్ వన్స్ ఐ థింక్. సో అలా అనమాట. ఓకే అండ్ దాని కాంటెక్స్ట్ ఏంటి అని చెప్పి ఇట్ ఈస్ టెలింగ్ అస్. ఓకే లెట్ మీ సెలెక్ట్ దిస్ పర్టిక్యులర్ థింగ్. సిగ్నిఫికెంట్ని అన్సెలెక్ట్ చేద్దాం ఫస్ట్. We do it. Let me go back. I think we won't be able to unselect that particular thing. Yes. So that is what reader is. So మీరు రీడింగ్ కోసం అనమాట. సో బేసికలీ ఇట్ విల్ హైలైట్ యువర్ టెక్స్ట్. రీడర్ మోడ్లో ఇట్ విల్ హైలైట్ యువర్ టెక్స్ట్. గాట్ ఇట్. ట్రెండ్స్ ఏం చేస్తుంది అంటే basically it will create a graph which will show you the frequency of words. మీరు ఇచ్చిన టెక్స్ట్ లో ఒక పర్టికులర్ వర్డ్ ఎన్నిసార్లు అక్కర్ అయింది అని చెప్పడానికి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ రైట్. సో బ్లూ కలర్ లో ఉంది కదా, లైట్ బ్లూ. సో ఎలా అక్కర్ అయింది, ఎన్నిసార్లు అక్కర్ అయింది, ఓకే ఏ ప్యాటర్న్ లో అక్కర్ అయింది, మోడల్ గ్రీన్ కలర్ లో. సో అగైన్ ఎన్ని టైమ్స్ అక్కర్ అయింది అండ్ దెన్ ఏ ప్యాటర్న్ లో అక్కర్ అయింది, లీగల్ ఓకే ఎన్నిసార్లు అక్కర్ అయింది అండ్ దెన్ కాంటెంట్ ఎన్ని టైమ్స్ అక్కర్ అయింది అండ్ ఎలాంటి ప్యాటర్న్ లో అక్కర్ అయింది. అగైన్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద టెక్స్ట్ లో ఇట్ వాస్ వెరీ లో అండ్ దెన్ ఇన్ బిట్వీన్ ఇట్ ఇంక్రీజ్డ్, అకరెన్స్ ఇంక్రీజ్ అయింది, తర్వాత అగైన్ ఇట్ డిక్రీజ్డ్, అగైన్ ఇట్ గాట్ ఇంక్రీజ్డ్ లైక్ దాట్ అనమాట. అంటే స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ నుంచి ఆర్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ నుంచి ఎండింగ్ ఆఫ్ ద కంటెంట్ వరకు దాని అకరెన్స్ ఎలా ఉంది. ఓకే అండ్ అగైన్ బ్లూ కలర్ లో ఏ. సి దిస్ ఇస్ ద టాప్ మోస్ట్ కీవర్డ్ విచ్ హ్యాస్ అకర్డ్ ఫర్ మల్టిపుల్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్. కరెక్ట్. సో స్టార్టింగ్ నుంచి అలా ఉంది, స్టార్టింగ్ లో కొంచెం ఉంది, తర్వాత మళ్ళీ ఉంది, అలా కంటిన్యూస్ గా ఇన్ ఎవ్రీ యునో ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ఎవ్రీ సెంటెన్స్ ఆర్ ఇన్ ఎవ్రీ అదర్ సెంటెన్స్ దిస్ వర్డ్ కాల్డ్ ఏఐ ఈజ్ అక్కరింగ్. ఓకే అండ్ అట్ సమ్ పాయింట్ ఇట్ ఈస్ అట్ ఇట్స్ పీక్ అనమాట. ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ ఆఫ్ ద ప్యాసేజ్ లో ఆర్ ఎస్ఏలో ఎక్కువ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ అక్కర్ అయింది. Got it? So that is what this particular trends cabin shows you. Okay, basically it's a graph which will show you the frequency of words across the text and how it is the pattern, a term pattern ela undi throughout your passage or essay which you have provided. Okay, and summary lo cheppan kada, it will provide you the most numbers or the statistical overview. అంటే మనం ఇచ్చిన ప్రొవైడెడ్ ఎస్సేలో దెర్ ఆర్ సమ్ 438 టోటల్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. అందులో 240 యూనిక్ వర్డ్ ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి, అంటే 240 యూనిక్ వర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఓకే వొకాబులరీ డెన్సిటీ అని చెప్పి ప్రాబబ్లీ సమ్ దిస్ టెక్స్ట్ ఆల్సో విల్ హ్యావ్ సమ్ స్టాటిస్టిక్స్ రైట్. సో దాంట్లో వొకాబులరీ డెన్సిటీ, రీడబిలిటీ ఇండెక్స్ ఇలాంటి కొన్ని యునో మెట్రిక్స్ కి ఇట్ హ్యాస్ ప్రొవైడెడ్ ద వాల్యూస్ అండ్ పర్ సెంటెన్స్ ఒక సెంటెన్స్ కి యావరేజ్ గా ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి అని చెప్పి అండ్ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ అక్కర్డ్ వర్డ్స్ ఇన్ కార్పస్. ఇచ్చిన ప్యాసేజ్ లో ఆర్ ఎస్సేలో మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్ గా ఏ వర్డ్స్ అక్కర్, ఏ మోడల్, రైట్స్, లీగల్, కాంటెంట్ అండ్ అలాంగ్ విత్ హౌ మెనీ టైమ్స్ ఇట్ హ్యాస్ అక్కర్డ్. ఏ 10 టైమ్స్, మోడల్ 7 టైమ్స్, రైట్స్ 5 టైమ్స్ అలా. ఓకే రైట్. సో అగైన్ కాంటెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్రతి వర్డ్ కూడా, అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ అనేది ఒక టర్మ్ కరెక్ట్. మోస్ట్ అక్కర్డ్ వర్డ్స్ కి అంటే ఏ 10 టైమ్స్ అక్కర్ అయింది కదా. సో ఏఈ ఎన్నిసార్లు లైక్ యునో ఏఈ ఎక్కడెక్కడ వచ్చింది అంటే ఈ పర్టికులర్ ఏఐ టర్మ్ ఈ డాక్యుమెంట్ లో ఏ లైన్ లో వచ్చింది, ఓకే లెఫ్ట్ సైడ్ వచ్చిందా, రైట్ సైడ్ వచ్చిందా. ఓకే సో దిస్ ఈస్ యూస్ టు అనలైజ్ దట్ పర్టిక్యులర్ థింగ్ అనమాట. ఓకే మీ మోస్ట్ ఫ్రీక్వెంట్లీ వర్డ్స్ బేసికలీ ప్రతి వర్డ్ ని కూడా ఈచ్ వర్డ్ ప్రతి వర్డ్ ఆ సెంటెన్స్ లో ఎక్కడ ఉంది అని చెప్పి ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూ కెన్ యూస్ దిస్ కాంటెక్స్ట్. Got it? And ma'am, ఎందుకు ఇదంతా? Why should we understand this ON tools or why should we where will we use this ON tools అంటే mostly again if you want to read any of your research papers, okay ఏదైనా ఒక రీసెర్చ్ పేపర్ ఫర్ కొన్ని రీసెర్చ్ పేపర్స్ లో there will be some hundreds of pages. కరెక్ట్, చాలా హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ పేజెస్ ఉంటాయి. బట్ యూ వాంట్ టు రియల్లీ అండర్స్టాండ్ వాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ దట్ రీసెర్చ్ పేపర్ ఈస్, దెన్ వాట్ యూ కెన్ డూ, యూ కెన్ అప్లోడ్ దట్ పర్టిక్యులర్ రీసెర్చ్ పేపర్ ఇన్ దిస్ ON tools tool and then it will analyze okay ఏ టర్మ్స్ ఆర్ ఏ కీవర్డ్స్ ఎక్కువగా అక్కర్ అవుతున్నాయి అండ్
You can read that here. Or what is the trend of the keywords? ఎన్నిసార్లు ఏ వర్డ్ ఎక్కడ యూస్ చేస్తున్నారు, అండ్ అసలు ఆ టోటల్ రీసెర్చ్ పేపర్లో ఎన్ని వర్డ్స్ ఉన్నాయి అలా. ఆర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎనీ పొలిటికల్ స్పీచెస్, గాంధీ స్పీచ్ కానీ ఏదైనా స్పీచ్ కానీ ఏదైనా ఉందనుకోండి, దెన్ యూ కెన్ అప్లోడ్ దట్ పర్టికులర్ స్పీచ్. ఓకే, సోషల్ రీసెర్చర్స్ అనుకోండి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, దెన్ యూ కెన్ అప్లోడ్ దట్ పర్టికులర్ స్పీచ్ అండ్ యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ఎగ్జాక్ట్గా ఏ పాయింట్స్ మీద ఆ పర్టికులర్ లీడరు స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు. ఫ్రీడమ్, పీస్, ట్రాంక్విలిటీ, అలా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ వర్డ్స్. ఓకే, సో ఎలాంటి వర్డ్స్ ఎక్కువ యూస్ చేస్తున్నారో తెలిస్తే దెన్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ ఏ వర్డ్ మీద తను ఎక్కువ స్పెసిఫై చేస్తున్నారు, స్ట్రెస్ చేస్తున్నారు అని చెప్పి, రైట్? సో దట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ హిస్ ఇంటెన్షన్ బిహైండ్ దట్. Got it? So that is how you can use these voyant tools for your own purposes or for your research purposes, or for understanding any of your documents and all. Got it? Right? So any doubts? Ma'am, when will we create own application? You can even create after completing, after this class also. You can ask ChatGPT to, can you please help me in creating my own application? And maybe మీరు, I'll guide you how to do that in further classes. ఎలా ప్రాంప్ట్ ఇస్తే ఎలాగా ChatGPT మీకు ఓన్ అప్లికేషన్ క్రియేట్ చేసుకోవడానికి హెల్ప్ చేస్తుందో చెప్తాను. సో ఆఫ్టర్ దట్ వీ కెన్ ట్రై. ఓకే, మేబీ ఇన్ వన్ క్లాస్ వీ కెన్ అండర్స్టాండ్ లైక్ హౌ దిస్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్. ఓకే, లైక్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలని చెప్పి వీ కెన్ డూ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. ఓకే, నైస్. మ్యామ్ ఓన్లీ స్మైలింగ్ ఫేస్ తీసుకోవాలా? సి, మీరు తీసుకునే కేటగిరీస్ బట్టి మీకు 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి, స్మైలింగ్ ఫేస్, నాట్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్. సో దెన్ యూ కెన్ చూస్ కొన్ని ఫేసెస్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్ ఇవ్వండి అండ్ కొన్ని ఫేసెస్ నాట్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్ ఇవ్వండి. యూ హ్యావ్ టు ట్రైన్ యువర్ మోడల్ కరెక్ట్లీ. స్మైలింగ్ ఫేసెస్ అని డేటా ఇస్తున్నారంటే దెన్ యూ ట్రైన్ విత్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్ ఓన్లీ. నాన్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్ లో ఆ కేటగిరీలో యూ పుట్ ఓన్లీ నాట్ స్మైలింగ్ ఫేసెస్. ఓన్లీ దెన్ యువర్ మోడల్ విల్ వర్క్ ప్రాపర్లీ ఆర్ యాజ్ ఎక్స్పెక్టెడ్. Got it? Yes. Any other doubts? Okay, then if no other doubts, I think let me stop sharing my screen first. Stop recording as well. Okay. So then if no other doubts, I think we are good to, like you guys understood, right? మనం ఏం చేసాము, ఒక శాంపుల్ టెక్స్ట్ ని ఇన్పుట్ ఇచ్చి వర్డ్ ఫ్రీక్వెన్సీ అంటే ఎన్ని టైమ్స్ ఆ వర్డ్ వచ్చింది, కీవర్డ్స్ ఎలా ఉన్నాయి, దాని సెంటిమెంట్ ఏంటి, యూఆర్ ఏబుల్ టు అండర్స్టాండ్ వాట్స్ ద సెంటిమెంట్ బిహైండ్ ద ఎంటైర్ ఎస్సే. కరెక్ట్? అండ్ ఎన్ఎల్పి ఎలాగా టెక్స్ట్ నుంచి మీనింగ్ తీసుకుని ఎలాగా వర్క్ అవుతుంది కూడా వీ హ్యావ్ సీన్. కరెక్ట్? ఎస్. Then, yeah, I don't see any other doubts both on live chat and Zoom chat. Okay. Then if no other doubts, then we are good to close the call. Thanks everyone. Thanks for joining. See you in next class. Bye.